We have already discussed few bits regarding connective tissue and all other animal tissues, 4 different types of animal tissues, that is epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. And we have already finished a few exercises. Let's move on to a different exercise. Mana only multiple choice questions chusamu, and this multiple choice including some match the following questions and also correct incorrect options we'll see in this session. Let's move on to the topic. This is a match the following type of question. In column 1, different types of tissues are given, and in column 2, their function relevant to that tissue is given. Let's see. Adipose tissue. Adipose tissue. Yes, indulo adipose tissue. Adipose ante fat kada. So fat tissue. So abundant fat. That is 2. Option 2. It is matched with 2. And cuboidal epithelial cells. For cuboidal epithelial cells, it is thyroid follicles lo untundi. Hyaline cartilage. Cartilage ekkada untundi? Nose, ears and even trachea. Trachealo rings untai kada, rings of cartilage. So tracheal rings, that is, it is 4. And blood is the fiberless matrix. It is a fiberless fluid connective tissue, blood. So let's see, it is 1, 2, 3, 4, 1, 2. So these we can strike out because this we can strike out because A is 1 here. So ee 3 options chuskunte 2, 3, 4, 1. So second option is the correct option. The supportive skeletal structures in the human external ears and in the nose tip are example of. Manaki nose tip flexible ga untundi, even pinna, the external ears also flexible. Flexible bone anagane manaki gurtu ravalsindi cartilage. Let's see whether the option is there in the ligament, bone, areolar tissue, cartilage. Yes, it is the correct option. Cartilage is a supportive skeletal structure which is flexible in nature, present at the tip of nose and pinna. The excess of nutrients which are not used immediately and are converted into fats and stored in, no doubt it is stored in adipose tissue. Let's see. Areolar tissue, no. Adipose tissue, this is the correct option. Adipose tissue lone fat, excessive fat is stored in adipose tissue. Tendon and ligament, these are examples of, I already mentioned while discussing the connective tissue, tendon and the ligaments are the regular special type of connective tissues which connect. The tendon connects bone with the muscle and the bone, the 2 different bones are connected by ligaments. Yes. So tendon and ligament are the examples of dense regular connective tissue. Dense irregular connective tissue, loose connective tissue, loose ga undadu. Specialized connective tissue, it is dense regular connective tissue. Tendon and ligaments are dense regular connective tissues. Select the incorrectly matched pair from the following. Incorrectly matched pair, that is chondriocytes, smooth muscles. Chondriocytes anagane manaki gurtuku ravalsina vishayam cartilage. So chuddam. Neurons, nerve cells, it is correct. Fibroblast areolar tissue, it is also correct.
Osteocytes, bones, it is also correct. So the wrong option in this case, incorrectly matched option is 1, chondriocytes. Chondriocytes are present in cartilage, but here it is given as smooth muscle cells. So this is the correct option here because it is mismatched. Strength, elasticity and flexibility to tissue is provided by the fibers of strength కావాలి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి అండ్ ఇలాస్టిసిటీ, స్ట్రెచబిలిటీ కావాలి. అంటే ఏ టిష్యూ నుంచి వస్తుంది, ఏ ఫైబర్స్ అండ్ ఏ ప్రోటీన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయంటే ఇలాస్టిన్ అండ్ కొల్లాజెన్. ఇలాస్టిన్ ఫర్ ఇలాస్టిక్ పర్పస్, స్ట్రెచింగ్, and flexibility and strength given by collagen protein. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. Which of the following can be taken as an example of it? Areolar tissue, adipose tissue, cartilage, both 1 and 3. లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అన్నారు, ఫైబర్స్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ అండ్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ దేనికి ఉంటుంది, ఏరియోలార్ టిష్యూకి ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈజ్ incorrectly paired with a tissue? Haversian system, it is present in bone. Platelets, we know these are present in blood లోనే కదా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయాయి అంటారు డెంగీ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు. సో ఫైబ్రోబ్లాస్ట్స్, స్కెలిటల్ మజిల్, ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. chondroitin sulfate present in cartilage, so this is the answer. Fibroblasts are present in areolar tissue, not in skeletal muscles. Choose the correct option. Pairing the principal cell with the tissue. Mast cell adipose tissue లో ఉంటుందా? No. Fibroblast ఇక్కడ కరెక్ట్ అన్నారు. ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఏరియోలా టిష్యూలో ఉంటుంది. మ్యాక్రోఫేజెస్ టెండాన్స్లో ఉండవు అండ్ కాండ్రాయిటిన్ బోన్లో ఉండదు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏరియోలార్ టిష్యూ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం 10 బిట్స్ చేసాం. 10 బిట్స్ మన నాలెడ్జ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది కూడా ఆ టైపే. కొంచెం చూద్దాం. ఇన్ డాష్ ద కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఆర్ present in rows between parallel bundles of fibers. It is an example of dense dash connective tissue. Collagen fibers are present in rows. The example is cartilage. Cartilage is the answer. Collagen fibers are present in rows and are parallel bundles of fibers. It is an example of dense connective tissue. That is cartilage and regular dense connective tissue. Areolar tissue contains secretory cells which secrete the fibers and other components of matrix. Such cells are areolar tissue అనగానే ఫైబ్రోబ్లాస్ట్స్ మనకి గుర్తుకు రావాలి. మాస్ట్ సెల్స్ కాదు, మ్యాక్రోఫైజెస్ కాదు, ఫైబ్రోసైట్స్ కాదు, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్స్. ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కంటైన్స్, ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఏముంటాయి? సెమీ ఫ్లూయిడ్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ కంటైనింగ్ మోడిఫైడ్ పాలిసాకరైడ్, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్, మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫేజెస్. ఈ రెండు ఉండవు. ఈ రెండు లేని ఆప్షన్ ఏది? 1 and 2 ఓన్లీ. సో సెమీ ఫ్లూయిడ్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, పాలిసాకరైడ్ ఉంటుంది అందులో, అండ్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. In the given diagram of areolar, this is the diagram of areolar tissue. Identify the phagocytic cell. Phagocytic cell. B is the phagocytic cell. Macrophages antam kada. Blood cell. Ivanni kuda fibers. So till now we have seen one exercise containing multiple choice questions and incorrectly paired answers and also match the following type of
questions in this session. ఇవన్నీ కూడా అండర్స్టాండింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ పార్ట్ ఏమీ ఇందులో లేవు మనకి. సో కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ బిట్స్ చేయడం ఏమీ టఫ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజియర్. సో అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని తర్వాత ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని చదవండి, ఆ తర్వాతే బిట్స్ చేయండి. ఫస్ట్ బిట్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు, కాన్సెప్ట్ మాత్రమే. అందుకే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము, ఫాలోడ్ బై బిట్స్. ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో బిట్స్ చేసాము, ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్ లెవెల్ని దాటి కాస్త అప్లికేషన్ వైపు చూసాం. అంటే నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ రిమెంబరెన్స్, మనం చదివిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఉన్న ఏకైక మంత్రం రివిజన్, రిపిటిషన్. Every time we read the thing, that must be present in the brain, must go to the brain. So brain లోకి వెళ్ళాలి అంటే number of times we have to revision, we have to revise number of times. అదే మన మంత్రం. number of times రివిజన్ చేస్తూ ఉంటే అవి బ్రెయిన్లో ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ డెవలప్ అయిపోతుంది, కాన్సెప్ట్ మన బ్రెయిన్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రిపిటిషన్. నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్, నాలెడ్జ్ని చదవాలి, కాన్సెప్ట్ని చదివిన తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థమైన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే బ్రెయిన్లో ఆ ఇంప్రెషన్ అనేది ఉండిపోతుంది. సో ఆ రకంగా చదవడం మొదలు పెట్టండి.